It's me, the boy Kirizama, back again at G-Planner Squad headquarters. Oh, what's happening to us? What's happening to us? What? Alrighty! It is I, Kirizama. Alak ko eh. It's still me, Manong Jireh. Back at it again with Alak Tutorials, ladies and gentlemen. Oh, I can sense my spirit is merging with some entity. Yes. Entity! Delete! Wow. Pero yun nga, it's not an Alak Tutorials without Kirizama. Alak ko eh. the bar, pink, or Alak, the substance, you know, you need the real, you know, the delete! You know, basta, ayun, kailangan ng, yan, yung pampalasing. And we need, What's this? to? Oh! That is the cover of something else. Oh my gosh! Oh, what technology is this? It's, I haven't seen this for years. It's the Oh, I know! ladies and gentlemen. Bukod dito, kailangan din natin ng Yakult. Yakult. So, Yakult, isa to sa mga ingredients na kailangan natin. Tang! Tang, what flavor? Tang! Hello, what flavor? Tang Grapes! Oh my gosh, it's great. Tang Grapes, ladies and Yeah, it's the gentlemen. violet one, and you know, there are balls. Pag nahanap niyo po yung strap ng bra, mahanap niyo yung gunting. Oh yeah. So, syempre, ayos yun, tol. Lagay niyo yung kalahati, mga kaunggoy. So, syempre, kailangan ng kalahati. Kasi yung kalahati susunog natin. Pero yung kalahati ilalagay natin dito. Pero, alam niyo na. Syempre, hindi natin to pwede inumin ng ganito lang. Kasi ang pait. You know, it's still alak, it's still alcohol. Ano? Kailangan natin ng pang-delete sa lasa ng Delete! alcohol. Delete! Kaya tayo may Alak Tutorials. Yun yung magpapa-delete ng ating lasa ng Delete! alak. You have to delete the Delete! lasa of alak. So, syempre, ilagay natin lahat ng ano. Ayos yun, tol. Kasi si Rick. That's serious? He has been deleted! Yes! Pero What the babalik. heck are you talking about? Babalik siya. Alak ko eh. Hindi ko kaya mababasa. Ilagay mo lahat ng Yakult. As in, basta ilagay lahat ng Yakult sa loob ng pitcher. May tunog! Hotdog, tikitidog. Next! Kailangan natin ilagay yung dissolved. Ay, hindi. Kailangan natin i-dissolve. Kailangan natin i-dissolve yung tang powder grapes dito sa loob ng kwan. Sige. Uy! Yakult! Wow! Violet. Naging violet? Umayot. Umayot ka ba, Manong? Rick J! Ano ba kailangan natin gawin? Make star rolling. Satisfying. Para siyang taho. Meron taho na. Yung ganyan soya? kulay. Make star rolling. Hindi pa natin sinasabi yung paano na mix natin. Ano mix natin? GINBOMB. Nakita naman nila yung Thumbnail. thumbnail, title. Ba't ba kailangan natin sabihin yung pangalan ng halo? Ba't ka galit? Make star rolling. Ikaw magsunog. You make the plok-plok. So ayun, tulad ng mga dati natin mix, konti muna. Tapos, buga. Yeah. Ilan pala? 2 Sa shades. 3 Ayos yun, tol. 4 and the And then crucial the part. crucial part. Yeah. Put your hands on the butt. Ayos yun, tol. Let's go! Mag-move on ka na! Bumitaw ka. Ang galing oh. Mukha siyang ano. Baliw, ang cute! Diba? Ang cute. Ang cute! Lapit niyo. Is that the lactobacillus protects? Wow! Huwag masyadong malapit. Ayos yun, tol. Namumuo yung Yakult. So, kailangan... Rick, Jen, ano ba kailangan natin gawin? Make star rolling. We can't drink this if it's like
ganito lang, no? Kailangan natin ng Brace for Impact! I call upon the Ice Gods! Ice Gods! Show me thy YELO! Thank you, Ice Gods! Kailangan natin durugin. Sa tingin ko, fungi yan. Ay, wala. Sabi ng teacher ko, lactobacillus. Break the yellow. Ito na bahala dyan. Shoutout nga pala sa mga taong to. Thank you for watching us all the time. Ayos yun, tol. You put yellow onto the picture. Di ba natin yan lalagyan ng tubig? Ako nga pala, lagyan din pala natin ng tubig kahit konti lang. Just a little bit. half glass of water. Yeah, half glass of water. Basically, it's 1 cup of water. Because a cup is composed of 2 glasses of water. Huh? A glass of water is composed of 2 cups of water. So you put yellow on your glass shot mug? You put yellow on your shot mug. Dahil yung sa'yo. Walang madaming yellow sa Lasing. Road to 20k subs! Please like, comment, share, subscribe! Yeah, maraming salamat mga kaunggoy. We really appreciate that. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Yeah. Siyempre, it's not an inuman without And kung makikita nyo po, niluto muna namin to. Link down in description below. So, ang tawag po dito, pansit okoy, no? Ano yung okoy? Ano ba yung okoy? Itlog na may maliit na hipon. Basta yung mga may maliliit na hipon. Okay, taste test! That atomic bomb. Atomic bomb? May mga maliliit na substance. Ang cute kasi para sa may mga flowers. Wisteria. Wait lang. Magkakalo kayo lasa? Yun nga eh. Taste test! Baliw! Magkahiwalay yan ng tubig sa ano. Hindi siya compatible. Tasty. Maasim, Na mapait. na mapait. More on grape tsaka... It's a heterogeneous Yung grape mixture. on tila. Di ba dahil umano? Dalagan kaya natin yung grape. Hindi kayo dahil yung sa yelo, kaya bumaba. Polar and non-polar substance. Ata. Polar and non-polar, no? Mixed thoroughly. Namuumo siya eh. Di ba may ginamit na kayong Yakult dati sa ano? Mixed thoroughly. After a few seconds, minutes of mixed thoroughly, Ayun! Masarap! Pero dinagdagan niyo ba ng tang or dinagdagan ng tang. kailangan lang talaga i-mix thoroughly? Kailangan talaga i-mix thoroughly kasi nga, dahil sa Yakult, Mixed thoroughly. Kung hindi kayo mahilig sa mga mapapait kasi meron talaga siyang trail ng gin, dagdagan nyo pa yung ano, sinde. Pero sa amin okay na to eh. So I recommend it for hard drinkers. May hagod siya sa ano, leeg. advisable din sa mga broken hearted Oh, yeah. gusto magpalasing talaga. Oo. I-rate ko 8.5. Okay. 8.5. Hindi siya ganun katamis, pero sakto siya for hard drinkers kasi may pait pa siya ng gin. Ang rating ko, si 7. 7 flat out of 10. So, yun yung sabi. Uy, ang sarap ng pulutan natin, Bull. Yun nga eh. Like, comment, share, subscribe, and that's the bottom line because Manong Jireh said so. And Kirizama said so. At bumalik ka na ulit, Rick. Hashtag SorryLiver and hashtag Drink responsibly. G Plana Squad. Food Gang Network. Unggoy, son guys, and we're Banana out. Banana out. Signing out! shot! Peace! Mapait talaga to. Mixed thoroughly. Yes! What are you?